Is the PPT visible to you? Okay. Dear students, in today's class, I am going to discuss John Milton as a maker of English language. So, like William Shakespeare and Bible translators, here John Milton also considered to be one of the makers of English language. So, as you know, John Milton is known for his famous work, that is Paradise Lost, which is considered to be English epic work. Here, John Milton is the sublime English poet who has contributed many words to English language through his works. We can say, he is next to William Shakespeare as far as experimentation of English language is concerned. So let us see how he contributed for the enrichment of English language. So here, first point is spelling experimentation. John Milton made a little experimentation as far as English spellings are concerned. He tried to indicate a distinction in spelling to show emphasis. For example, personal pronouns like he, she, me were used as he made certain changes in spelling, like he actually, but he used as HWE. Then she, as we commonly use SHE, but he used the spelling SHEE, she. And also, he prepared a form nearest to the actual sound. Certain words he used as for the pronunciation, as for the actual sound of the word. Sovereign for sovereign, island for Iceland. In fact, what happens when we see the spellings? There is a difference between spelling and pronunciation in English that is quite common during the modern English. But here, Milton has used certain words as for the actual sound of the word. ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಗಳಾದಂತ ಹಿ, ಶಿ, ಮೀ ಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, usually what happens, we write he as like this, but he writes HEE. So likewise, he made other changes. She used to write like this, SHE, she. So likewise, he made certain changes, certain experimentation in language. And also the words like sovereign. So sovereign spelling ಏನಾಗುತ್ತೆ? So I'll write it here. He used to write sovereign for
sovereign. So I hope it is visible to you. So you used to write like this. Is it visible? So you used to write sovereign for sovereign. So ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So apart from that, the next point, new meaning to the old words. John Milton tried to use a new meaning for the existing words. For example, the word space. It means, in fact, literal meaning of the space will be a gap or an empty place. But he used the word space to mean outer space. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಂಥ ಪದಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್, SPAC, ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಲಿಟ್ರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಆರ್ ಆನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಳಸಿದಂತಹ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಏನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. So likewise, he gave certain new meanings to the already existing words. So apart from that, he made use of a noun from a verb and a verb from an adjective. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೌನ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾಮಪದಗಳನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇವರು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ವೈಸ್ he made certain experimentation in English language. And also, apart from that, he had coined many number of new words. So it is said that he had coined more than 600 words. ಸುಮಾರು 600ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ರವರು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. Now let us see some of the new words. New common word pandemonium was first coined by John Milton. He used this word to describe the place built in hell by the devils. Apart from that, the words like enjoyable, terrific, unoriginal, lovelorn, fragrance, earth shaking, pandemonium, hornet, legendary. So likewise, he has created so many other new words. ಸೊ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ತರಹ ಇವರು ಸಹಿತ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪದ ಪೆಂಡೆಮೋನಿಯಂ ಅಂತ. ಪೆಂಡೆಮೋನಿಯಂ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಆಲ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಮಾನ್ಸ್ ಲೀವ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಡೆವಿಲ್ಸ್ಗಳು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸು, ಅದನ್ನ ಪೆಂಡೆಮೋನಿಯಂ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೆಲ್. ನರಕವನ್ನ ಪೆಂಡೆಮೋನಿಯಂ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಜಾಯಬಲ್, ಟೆರಿಪಿಕ್, ಅನ್ಒರಿಜಿನಲ್, ಲವ್ ಲಾರ್ನ್, ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್, ಅರ್ತ್ ಶೇಕಿಂಗ್, ಹಾರ್ನೆಟ್, ಈ ರೀತಿ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. Then next point, compound words.
So, like William Shakespeare, he also made so many new compound words. So, John Milton contributed a few new compound words to English vocabulary. For example, arc fiend and self delusion. Actually, ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ರವರು ಸಹಿತ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ತರ ಅನೇಕ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಪದಗಳು ಇದೆ, ಆರ್ಕ್ ಫಿಯಂಟ್ and self delusion. So here arch fiend means it refers to Satan, a diabolically evil person. ಕ್ರೂರವಾದಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಆರ್ಕ್ ಫೇಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಸೇಟನ್. ಸೇಟನ್ ಅನ್ನ ವಿವರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ ಫೇಂಡ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ರೆಫರ್ ಆಗೋದು ಈವಿಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇಟನ್ ಅವರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ. So then another compound word self delusion. Self delusion ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So it means believe something that is not true. So ಯಾವುದು ಅಸತ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಂಬೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪದದಿಂದ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಅನ್ರಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಟ್ರೂ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನಂಬ್ತಾ ಇದೀವಿ. So that kind of situation is called self delusion. The next point, formation of negatives. John Milton used negative forms to create compound words. So compound words ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ he used prefixes. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅನ್ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಡ್, ಅನ್ಅಕೌಂಟೇಬಲ್, ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಸೊ ಈ ತರದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So it is said that he has contributed 135 entries beginning with un. So prefix un ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಅನೇಕ ಪದಗಳನ್ನ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 135 ಪದಗಳನ್ನ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅನ್ದಿಂದ UN ದಿಂದ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂತ 135 ಪದಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. That is all about formation of negatives. The next point, use of Latinate words. So many of the words he imitated from Latin language. So many of the critics have objected for using extreme Latin usage of Latin terms in his works. ಸರಿ, ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ರವರು ಅನೇಕ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಮರ್ಶಕರು ಇವರನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಮರ್ಶೆಗೊಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪದಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಕಾರ್ನಿ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ನಿ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್, ದೇ ವೇರ್ ಲ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. So the next point, Milton's poetic phrases. So here, like William Shakespeare, here John Milton has also contributed so many new phrases to English language. So among them, the phrases like precious bane, secret conclave,
Georgia's East, Heaven on Earth, Confusion versus Confounded, Save Appearance, are some of the poetic phrases which were coined by John Milton. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಹೊಸ ಫ್ರೇಜಸ್ಗಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ರು, ಹಾಗೇನೆ ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ರವರು ಸಹಿತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ರೇಜಸ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ರೇಜಸ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೀಸಿಯಸ್ ಬೇನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರೀಸಿಯಸ್ ಬೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪದದಿಂದ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸಾರಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ದೆನ್ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಈಸ್ಟ್. Gorgeous East refers to very beautiful thing. Then heaven on earth, it refers to Eden garden. In Eden garden ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೆವನ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಫ್ರೇಜ್ ಇಂದ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ವರ್ಸ್ ಕನ್ಫೌಂಡೆಡ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ವರ್ಸ್ ಕನ್ಫೌಂಡೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ, ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಏನಿದೆ, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ವರ್ಸ್ ಕನ್ಫೌಂಡೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಫ್ರೇಜ್ ಇಂದ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. The next phrase, save appearance. Save appearance means rescue from harm or danger. So likewise, he had contributed so many new phrases to English language. The next point, dialect words. John Milton had used dialect words and archaism for special effects occasionally in his works. For example, the word charm. So that is a dialect word, one of the dialect words, charm, he used in his works. And also he used certain words, original words, to denote song of a bird to give a magical effect. And also it also indicates a rustic influence. Certain words like regional terms like wraith, R-A-T-H-E, wraith, for quickly maturing, dingle for cling. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡೈಲಾಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಡೈಲಾಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪದಗಳನ್ನ, ಹಳೆ ಪದಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ರೀಜನಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪದಗಳು ನೋಡೋದು, ರೇತ್, R-A-T-H, ರೇತ್, ಫಾರ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚುರಿಂಗ್, ಬೇಗನೆ ಪಕ್ವವಾಗುವುದು, ಬ್ಲೂಮಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿ ಆರ್ ರೈಫನಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೇತ್. ಡಿಂಗಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಿಂಗ್, ಕ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಂಗಲ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Last point, use of Greek words. John Milton used Greek terms or words for special poetic effect in his language. However, it has become a drawback to understand his works. There are only purely literary words,
such as anarch, which he made for Greek to express the peculiar attribute of chaos. ಸೊ ಇವರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೊಯಿಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಭಾಷೆಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಕ್ ಪದಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೀಕ್ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಓದುಗರ ಓದುಗರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ, ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗದೆ ಇರುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಒಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆತನ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಅದು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರೀಕ್ ಟರ್ಮ್ ಅನಾರ್ಕ್. ಅನಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾವೋಸ್. ಚಾವೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಚಾವೋಸ್ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅನಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ವೈಸ್, this is how John Milton contributed for the enrichment of English language. And also John Milton was influenced by William Shakespeare and even by Bible. Likewise, he imitated Latin language, Greek language, and also he had coined so many poetic phrases. Sometimes deliberate use of simple words for special effect in the midst of rhythmic Latinized decision, he practiced often most effectively. When it comes to his contribution to English language, most outstanding contribution of John Milton to English language is his phrases. So like Bible translators and Shakespeare, his contribution to English language is unforgettable. ಸೊ ಇನ್ನು ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ನರ ಕೊಡುಗೆ ಏನಿದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ನೀಡಿದಂಥ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪದಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು, ಫ್ರೇಜಸ್, ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಮತ್ತು ಬೈಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡುಗೆ ಏನಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ನರ ಕೊಡುಗೆ ಕೂಡ ಅಗಾಧವಾದದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So this is all about John Milton as a maker of English language. So with this, I'm going to end today's session. Thank you, everyone.